this is time to honor the achievers of the today's function. I humbly request our principal to accolade the service and contribution of the staff members. I humbly request our principal, Dr. A. Sarathi, sir, to recognize the achievers. The starting point of all achievement is desire. Welcome you, sir. A very good evening to all. நம்ம ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அக்கோலைட் ஃபார் எஸ்எஸ் நிகழ்ச்சியில் ரிட்டையரிங் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சது. இனி அடுத்து நம்ம கல்லூரியில் இந்த வருடம் சாதனை புரிந்த ஆசிரியர்களை கௌரவிக்கும் நேரம். இந்த வருஷம் இந்த சில க்ரைட்டீரியா ஃபார்ம் பண்ணி அந்த க்ரைட்டீரியாவில் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ பாயிண்ட் வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி கேஷ் அவார்டு தான் ஃபுல்லாகவே இந்த தடவை கொடுக்குறோம். பிஹெச்டி கைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு க்ரைட்டீரியா, ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் அதில் ஃபஸ்ட் ஆத்தராக இருந்தாங்க, கம்யூனிகேட்டிங் ஆத்தராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது, அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் சேர்ந்து பேப்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இது, அவங்க போட்ட பேப்பருடைய இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் எவ்வளவு, அப்போ அதை வச்சு ஒரு க்ரைட்டீரியா, அப்புறம் கான்ஃபரன்ஸில் ஓரல் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு இது, போஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷன் அதுலேயுமே பெஸ்ட் பேப்பர் அவார்டு வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக பாயிண்ட்ஸ், புக்ஸ் பப்ளிஷ்டு சிங்கிள் ஆத்தராக குரூப்பில் பண்ணியிருக்காங்களா, அதில் ஒரு சாப்டர் எடிட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது அதை வச்செல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். அதே மாதிரி அடிஷ்னல் கோர்சஸ் என்பிடல், ஸ்வயம் இதிலெல்லாம் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா 8 வீக்ஸ் கோர்ஸ் அல்லது 12 வீக்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக பாயிண்ட், 4 வீக்ஸ்க்கு தனியாக பாயிண்ட், பேட்டன்ட் வாங்கினதுக்கு தனியாக, அது மாதிரி நம்ம காலேஜ்லேயும் சரி பிற காலேஜஸில் போய் ரிசோர்ஸ் பர்சனாக இருந்ததுக்கு, கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுத்ததுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி கேட்டகரிஸ் போட்டிருக்கிறோம். மேஜர் ப்ராஜெக்ட், மைனர் ப்ராஜெக்ட் வாங்கினது, நம்ம காலேஜ்லேயே அகடமிக் பாடிஸில் மெம்பராக இருக்கிறவங்களுக்கு, அதே மாதிரி ஐகேஎஸ்சியில் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கிறவங்க, பார்ட் 5 ஆக்டிவிட்டீஸ், டீன்ஸ், பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர், இது போக வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணவங்க, இது மாதிரி தனித்தனியாக நிறைய க்ரைட்டீரியா க்ரியேட் பண்ணி அது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்த உங்களுடைய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அதை வச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாயிண்ட் போட்டோம். இப்போ அடுத்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி அடுத்த அகடமிக் இயர் ஆரம்பத்திலேயே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே இந்த இதை கொடுத்துட போகிறோம். இதை பேஸ் பண்ணி இனிமேல் நீங்களே என்ன செஞ்சால் நிறையா கிரெடிட் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை செஞ்சு அடுத்த வருஷம் இன்னும் இந்த 3.5 5 ஆகணும். அதுதான் எங்களுடைய ஆசை. முதல்ல டாக்டர் சி கருணாகரன் அவருக்கு நம்பர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் அகடமிக் பாடிஸ் மெம்பராக இருந்ததை வச்சு இப்போ 26 அவருடைய ஸ்கோர். டாக்டர் என் ராமன் பேப்பர் ப்ரெசன்டட், பப்ளிகேஷன், ரிசோர்ஸ் பர்சன், பிஹெச்டி கைடட், 91 பாயிண்ட்ஸ். டாக்டர் பால் பாண்டியன் பேப்பர்ஸ் ப்ரெசன்டட், பப்ளிகேஷன்ஸ், ஸோ 17 பாயிண்ட்ஸ். டாக்டர் சக்திவேல் மெம்பர் இன் அகடமிக் பாடிஸ் 28 பாயிண்ட்ஸ். டாக்டர் கருத்தபாண்டியன் பப்ளிகேஷன்ஸ், மெம்பர் இன் அகடமிக் பாடிஸ் 33 பாயிண்ட்ஸ். டாக்டர் முத்துராஜ் பப்ளிகேஷன்ஸ், பிஹெச்டி கைடட், அகடமிக் பாடிஸ், ஸோ 51 டோட்டல் பாயிண்ட். டாக்டர் தனலக்ஷ்மி அகடமிக் பாடிஸ் மெம்பர், மொத்தம் கிரெடிட்ஸ் 9. டாக்டர் விஜயகுமார் அகடமிக் பாடிஸ் மெம்பர் 6 பாயிண்ட். டாக்டர் அருஞ்சுனைக்குமார் பேப்பர் ப்ரெசன்டட், பப்ளிகேஷன்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரெசன்டட், அகடமிக் பாடிஸ் மெம்பர் 61 பாயிண்ட்.
Tamil Thurai, Dr. Mariraj, member in academic bodies, 6 point. Dr. Selva Sangaran, academic bodies, அவர் நிறையா புக்ஸ் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு, நிறையா கவிதைகள் போட்டிருக்கிறாரு, 69 பாயிண்ட். டாக்டர் செல்வி, பேப்பர் presented, கான்ஃபரன்ஸ் பப்ளிகேஷன் presentation, மெம்பர் இன் அகடமிக் பாடிஸ், மொத்தம் 21 பாயிண்ட். டாக்டர் ஜீவா, பப்ளிகேஷன்ஸ், மெம்பர் இன் அகடமிக் பாடிஸ், 11 பாயிண்ட். இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட், டாக்டர் கபிலர், member in academic bodies, 3 points. Dr. Priyakumar, member in academic bodies, 3 points. Dr. Kalidas, member in academic bodies, 57 points. Dr. Muthurajan, 26 points. Dr. Anishya Devi, member in academic bodies, 6 points. Dr. Meena, paper presented in conferences, published, PhD guided, member in academic bodies, 104 points. Dr. Meena Devi, Dean plus member in academic body, 34 points. Dr. Anandam, papers published, book edited, 15 points. Dr. Rajkumar, papers presented, published in conferences, journals, member in academic bodies, 54 points. Dr. Vidya, papers presented in conference, publication, member in academic bodies, 41 points. Mr. Parthiban, publications, member in academic bodies, 13 points. Mr. Durairaj, member in academic bodies, 3 points. Dr. Manimehalai, papers presented in conferences, member in academic bodies, 4 points. Dr. Deepshika, publications, member in academic bodies, 31 points. Dr. Mohan Raj, papers presented, publication, member in academic bodies, 21 points. Department of History, Dr. G. Ravi, publications, then resource person in conferences, member in academic bodies, 38 points. Dr. Tangamani, papers presented, paper published, 9 points. Dr. Bhaskaran, guided PhD, member in academic bodies, 13 points. Dr. Rajamal, publications, books edited, 35 points. Dr. Paul Thoraichi, papers presented in conference, papers published, 27 points. Next, Department of Economics, Dr. Davamani, member in academic bodies, 6 points. Dr. Jayalakshmi, publication, resource person, 11 points.
Dr. Vijay Kumar, member in academic bodies, 6 points. Department of Mathematics, Professor Mohan, member in academic bodies, 3 points. Dr. Ganesan, member in academic bodies, 12 points. Dr. Annalakshmi, papers published, resource person, member in academic bodies, 20 points. Dr. Bhuneshwari, member in academic bodies, 3 points. Dr. Nitya, resource person, NPTEL courses, 16 points. Dr. Sugandha Meena, member in academic bodies, 3 points. Dr. Pechiamal, papers presented in conferences, resource person, member in academic bodies, NPTEL courses, 24 points. Dr. Rizwana, resource person in conferences, chapters, book chapter editors, total score 11. கவர் மாறிடுச்சா? Dr. Mahalakshmi, paper presented, publication, member in academic bodies, 39 points. Next, Department of Physics, Dr. N. Prithvi-Kumaran, member in academic bodies, 66 points. Dr. N. Jayakumaran, Dr. N. Jayakumaran, 97 points. Dr. Prakash, 57 points. Professor Sumangala Devi, member in academic bodies, 3 points. Dr. V.H.N.S.N.C, member in academic bodies, 20 points. Dr. Pandiyarajan, papers presented, resource person, book chapter edited, member in academic bodies, NPTEL Swayam courses, so 67 points. Dr. Uma Devi, member in academic bodies, 6 points. Dr. Alagalakshmi, papers presented, resource person, member in academic bodies, NPTEL courses, 57 points. Next, Department of Computer Science, Dr. T. Kadirula Kumar, papers presented, 2, publications 1, PhD guided 1, member in academic bodies, so total score 44. Dr. R. Palniyappan, member in academic bodies, total score 9 points. Department of Botany, Dr. Meghalingam, papers presented, books edited, member in academic bodies, so total score 88. Professor Salocia Fernando, member in academic bodies, total score 68. Professor Bhagyalakshmi, member in academic bodies, total score 12.
Dr. G. Prem Kumar, member in academic bodies, total score 9. இல்லை அடுத்த வருஷம் சேர்க்கும்போது டூர் கோஆர்டினேட்டரை சேர்க்கணும். ஏன்னா காலேஜில் குற்றாலம் டூர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அவர் தான். அதை டாக்டர் முத்துராம் குமார், மெம்பர் இன் அகடமிக் பாடிஸ், டோட்டல் 0.6. டாக்டர் நிர்மல் குமார், papers presented, resource person, member in academic bodies, total score 137. Highest scorer. Next, Department of Commerce, Dr. V. Manohar, papers presented, published, resource person, member in academic bodies, so total score 90. Dr. S. Muthulakshmi, papers presented, number of publications, then resource person, books edited, member in academic bodies, total score 78. Dr. J. Kamachi Ishwaran, papers presented, published, resource person, books edited, member in academic bodies, so total score 69. Dr. C. Chellathurai, member in various academic bodies, total score 20. Dr. S. Mageshwari, member in various academic bodies, total score 52. Dr. R.K. Manju alias Mahalakshmi, paper presented, publication, resource person, member in academic bodies, so total score 33. And Dr. Jayanti, papers published, publication, total score 27. Dr. Shanti, papers presented, published, member in academic bodies, total score 35. Dr. Geeta, papers presented, published, member in academic bodies, so total score 33. Dr. Shobana Devi, papers presented, published, member in academic bodies, total score 23. Dr. Vijay Lakshmi, papers presented, published, resource person, member in academic bodies, total score 45. Dr. Sivajodi, papers published, member in academic bodies, so total score 25. Next, Department of Business Administration, Dr. G. Murugesan, member in academic bodies, total score 3. BBA. Dr. Pushpavani, papers presented, published, books published, member in academic bodies, total score 53. Dr. Jason, papers presented, published, total score 39. Jason. Dr. Jyotishwari, member in academic bodies, total score 17. Dr. Paula Kumar, papers presented, resource person, member in academic bodies, total score 46. Dr. G. Amuda, librarian, papers presented, published, PhD guided, member in academic bodies, total score 75.
Dr. T. Murugeshan, Physical Director, Member in Academic Bodies, total score 6.